Okay, we are back. It's 11:04. So what about others? We have 1, 2, 3, 4, 5, right? Guys, actually, I have shared you all 4 sessions. 4 sessions in the sense 4 PPTs I have shared you all. Under your syllabus, we don't go into that depth. But since, I mean, you all need the knowledge, I have shared it. We will be talking about whatever the key areas that you all need under your syllabus. But some of the areas we will be discussing as per your lesson plan. Some of the areas we will be taking whatever I have shared you all today. I'll be taking under module number 6. Module number 6, strategic thinking in marketing. There we are talking about. Okay, let me take y'all. Let me share y'all the lesson plan also with y'all. Right, this is the lesson plan anyway. You all have, since the dates are not there, I am not in a position to share it. So I will be anyway change the dates and share with you all. So this is the entire lesson plan what you all have. So I'll be taking the strategic marketing under strategic marketing planning and the strategic marketing audit, which means under module 6. Some of the areas that we need to design the marketing planning part. So the area what I have shared with you all today in 4 PPTs are bit of additional areas compared to your syllabus, but just read it. I mean, you don't have to stick only for syllabus now. So taking bit of additional area is okay. Just for additional reading, because this is a strategic management, strategic marketing, strategic sales management diploma. ඉතින් ඒතකොට පොඩ්ඩක් additional දෙයක් ඉගෙන ගත්තයි කියලා ඒකේ වැරද්දක් මම දකින්නේ නැහැ. So that is the reason I shared each and every slides with you all. So there we talk about 4 major strategic points in marketing mix. ඒකයි marketing mix එකේ තියෙන strategic points strategic areas 4 තමයි මම share කරේ slides 4ක් විදියට ඔයගොල්ලෝගේ WhatsApp group එකේ. So ඒක ගන්න ඒකෙම අපිට ඉස්සරහටත් ඕනේ ওই materials ටික. So just keep it with you all. Right. So now here, I mean, it says something called marketing mix. අපි කියනවා marketing mix එකක් කියලා. ඒතර මේ marketing mix එකට අදාළ දේවල් වල slides තමයි මම share කරේ. But what is marketing mix? මොකද්ද මේකේ තියෙන වැදගත්කම? Why it is so important? At the final exam, my dear friends, these areas might come for your MCQs, okay, online exams. But for this module, this level, you will not have much depth. But I'll be covering since it is there to give you an overall idea on the marketing mix. Right. Now, marketing mix, my dear friends, we identified as one of the strategy area in business. One of the strategy area. Then business එකක් ගත්තාම සමහර areas තියෙනවා strategy areas නෙමෙයි. සමහර ඒවා tactical areas. සමහර ඒවා normal සාමාන්‍යයෙන් operational areas. But strategy areas ගත්තොත් අපි මේ කතා කරන්නේ broader perspective එකක්. ඒ subject එකට අදාළ broader perspective එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ අපි macro view එකක් තමයි strategies වලදී අපි දකින්නේ. එතකොට marketing mix කියන එක commonly used word එකක් marketing වල sales management වල commonly used model එකක්. එතකොට what does it mean really? මොකද්ද මේ marketing mix කියන්නේ කියන එක we need to have a clear idea. So now we know if we want to prepare a particular food, okay, we have something called recipe ne. මේකලා you are there නේද? මේකලා ගියානේ girls ලා දෙන්නෙන්නේ. So let's talk. මේකලා are you there? මේකලා
ඔය ගිහානි ආයුධය මේකලා ඔය ගිහානි. මොකද කොල්ලොන්ගෙන් රෙසිපි එකක් කියන එක ඇහුවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ බොරු වැඩක් ඒකයි right. So මේකලා ආයුධය ගිහානි yes sir. okay කොහෙද හිටියේ පොඩ් එකේ දාලා ගියානේ නෑ okay now we are okay what is the subject we are talking today now මොකද්ද මේ කතා කරන්නේ marketing mix එක right okay okay Gihani tell me with your understanding what is marketing mix ඔයා හිතන විදියට මොකද්ද මේ marketing mix කියලා කියන්නේ price place product promotion so a combination of price place product promotion okay මම question එක විදි දෙකකට අහන්න පුළුවන් what is marketing mix කියන එකයි ඒ කියන්නේ what does it do කියන එකයි right එහෙම නැත්නම් what are the elements in marketing mix කියන එකයි. එතකොට මම අහුවොත් question එක what are the elements in marketing mix කියන එක what you said is 100% correct. What you said is 100% correct. දැන් මම අහනවා what is marketing mix කියන්නේ. මම අහනවා මොකද්ද මේ marketing mix කියන්නේ. මම marketing mix එකට අදාළ tools නෙමෙයි මම අහන්නේ. මොකද්ද මේ marketing mix කියන්නේ කියලා. අහනවා. එතකොට කොහොමද අපේ උත්තරේ වෙන්නේ? What do you think? මෙතන තමයි අපේ understanding එක යන්න ඕනේ. So ගිහානි recipe කියන වචනේ අහලා තියෙනව නේද? recipe එකක් කියන්නේ. මොකද මේ ඔය සිරාජ්ලාගෙන් සැම්සුනිල්ලාගෙන් සොයනේෂ්ලාගෙන් අහලා නැහැ. උන් කොල්ලනේ ඔය recipes ගැන දන්නේ නැහැ. right? So ඔයා අහලා තියෙනවනේ recipe කියන වචනයක් නේ. මොකද්ද මේ recipe එකක් කියන්නේ? මොකක් හරි කෑමක් හරි මොකක් හරි හදන්න ඕනි කරන බඩු ගැන තියෙන ෂීට් කෑමක් හදනකොට ඒකට අදාළ බඩු ටික ගැන තියෙන ඒ කියන්නේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එක තියෙන කොලයක් කියලා කියමුකෝ. ඒතර රෙසිපි එක දැන් ඔයා කෑම හදලා තියෙනවද මොනවා හරි කෑම? ඔව්. මොනවාද? පරිප්පු chicken okay hari parippu ගමු අපි උදාහරණයක් විදිහට right when you make dal curry right දැන් අපි හිතමු දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය හෝටල් වලින් කනකොට සමහරවිට පරිප්පු ඇට හොයන්න පීනන්න ඕනේනේ පරිප්පු එකේ එතකොට දැන් විදියක් තියෙනවනේ ඒක හදන්න පරිප්පු ඇට ටික හරියට තැම්බෙන්න ඕනේ ඒ හදන පිළිවෙලක් තියෙනව නේද ඒ පිළිවෙල හදනකොට ලුණු ටිකක් වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ පරිප්පු එකේ? ඒක රස වෙනස් වෙනවා. රස වෙනස් වෙනවා. කටේ තියන්නත් බැරි වෙනවා සමහර. ලුණු නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒකත් එහෙම. ඔව්. ගම්මිරිස් එහෙම ගොඩක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මම දන්නේ නැහැ ගම්මිරිස් දානවද නැද්ද කියලා. but ගම්මිරිස් ගොඩක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? සැර වැඩි වෙනවා. සැර වැඩි. දැන් බලන්න මම එන්නේ මාකටිං මික්ස් කියන concept එක හැදිච්ච විදියට. එතකොට අපි රෙසිපි එකක් ගත්තාම රෙසිපි එක වැරදුනොත් කෑම එක රහද? නෑ. රෙසිපි එක වැරදුනොත් කෑම එකේ ටේස්ට් එක එන්නේ නැහැ. right? එතකොට now I'm taking thank you very much Gihani. Now look at my dear friends marketing mix we identified as the business recipe. business එකේ recipe එක තමයි marketing mix එක කියලා කියන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි recipe එකක් maintain කරන්නේ මොකටද? යම් කිසි කෑමක් හදනකොට I mean if we are making a particular food just to get the better taste we are maintaining a recipe. When you talk about a recipe you talk about timing, you talk about the equipment what you are using, you talk about ඒ හැම දෙයක්ම අපි කතා කරනවානේ. right ලොකු හට්ටියට තනි චූටි පොල් ගෙඩියක මේ කිරි දාලා පරිප්පු හදන්නෙත් නෑ. දැන් චූටි කෝප් එකට පොල් ගෙඩියක කිරි දාලා පරිප්පු හදන්නත් බෑ. So like that everything matters a lot now. Everything matters a lot. එතකොට අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම
product එකක ඔය recipe එකෙන් එන better taste එක ගන්න මේ recipe එකේ තියෙන ingredients manage කරන්න ඕනේ. We need to manage the ingredients as well as the timing as well as the utensils what we are using to make that recipe, right? Everything we need to look at, ne? So in business there are certain things we need to look at like this, otherwise we don't get the taste of the business. Taste of the business කියන්නේ මොකද්ද? Taste of the business means what? The profitability. Taste of the business is the profitability. So if we are to get the taste of the business, we have to manage the ingredients that are there in the business. මේ business එකේ තියෙන ingredients එක. ඒ කියන්නේ business එකේ recipe එක manage කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ business එකේ recipe එකට තමයි අපි කියන්නේ marketing mix එක කියලා. දැන් මම තාම උත්තරේ කිව්වේ නැහැ what is marketing mix කියන එක. දැන් මේ business එකේ recipe එක තමයි marketing mix එක කියලා කියන්නේ. So if that is the case, when someone asks what is marketing mix, right? Marketing mix කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. Right? So marketing mix is defined as set of combination of strategic and tactical tools what we manage within the organization. Recipe එකේ ingredients manage කරනවා වගේම strategic and tactical tools organization එක ඇතුලේ manage කරනවා, recipe එකේ රහ ගන්න වගේම business එකේ objectives achieve කරන්න. So marketing mix is all about that. Marketing mix means what? Combination of strategic and tactical tools what we use within the organization to achieve the business objectives or the business profitability. So what are these tools? These tools are the initial 4 tools we identified as product. No matter what, you need to have something to sell. Price, because you can't do nikam business every day. You need money comes into the organization. Promotion, you have to communicate with the people. Location, place should be there for people to come and access the product. And the people should be there, right? If it is especially when it comes for a service oriented business, so the people component matters a lot. Then the process, right? I mean, step by step approach, the process. So those should be there. The physical evidence, the physical surrounding where customer interact, you have to manage effectively. So may ingredients, we'll be discussing all these ingredients separately. So we need to manage all these ingredients effectively in a proper weightage to get the company's profitability. So that is what we identified as marketing mix. එතකොට අපි කතා කරන මේ mix එකේ elements ටික තමයි recipe එකේ තියෙන ingredients ටික කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක marketing mix ingredients මුලින්ම හොයාගත්තේ ජෙරොම් මැකාති mid 60s වල ජෙරොම් 1960 ගණන් වල බැද 64 65 ඒරියා එකේ තමයි ජෙරොම් මැකාති කියන පුද්ගලෙක් initial marketing mix ingredients ගැන කතා කරේ. එතකොට නීල් බෝඩන් තමයි මේ marketing mix කියන නීල් බෝඩන් 1950 American Marketing Association එකේ president විදියට appoint වෙනවා. නීල් බෝඩන් කියන පුද්ගලයා එයා තමයි මේ marketing mix කියන concept එක ලෝකෙට මේ introduce කරේ. මේ marketing mix කියන නම ලෝකෙට දුන්නේ. නමුත් එයා marketing mix එක ඇතුළේ තියෙන ingredients කතා කරේ නෑ. ඊට කලින් පුද්ගලයෙක් what do you call C. James කියන පුද්ගලයා he talk about the recipe concept. So the business recipe. If you are managing a business, you have to manage like you are managing a recipe. So that recipe concept labeled by Neil Borden in 1950s in his American Marketing Association presidential address. And for that recipe, ingredients identified by the person called Jerome McCarthy in mid 60s. 1960 ගණන් වල මැද කාලේ තමයි මේ Jerome McCarthy ingredients ටික මූලිකම ingredients හතර ඔය product price place promotion කියන ingredients හතර ඔය commonly used වෙන 4P's කියන ingredients හතර අපි recipe එකේ තියෙන්න ඕන ingredients විදියට identify කරගත්තා. එතකොට එක පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි අත්‍තරම combination එකක් ඔතන යනවා recipe concept එක පටන් ගත්ත C. James ගේ ඉඳලා නම දීපු නීල් බෝඩන් ඒ වගේම ingredients initial ingredients identify කරගත්ත ජෙරොම් මැකාති
in කියලා තුන් දෙනාම ඔකට ඔය මේ concept එකට initially දායක වුණා. ඊට පස්සේ concept එක evolve වුණා my dear friends. එතකොට business වල natures අනුව තව elements add වෙන්න ගත්තා. එක එක්කෙනාගේ ideas අනුව තව elements add වෙන්න ගත්තා. But finally once again it was settled down to a particular number of ingredients or the elements in that business recipe, so called 4 pieces and the 7 pieces. P කියන අකුරු වලින් තමයි ඒක මේව කරන්නේ. හැම recipe එකක්ම ඒ recipe එකේ හැම ingredient එකක්ම P කියන අකුරෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. ඒකයි ඕක 4 piece 7 piece කියලා ඔය commonly use වෙන්නේ. ඒක recipe එක මේ ලස්සන කරන්න ඕනින්ද කරපු දෙයක්. So my dear friends, marketing mix කියලා කියන්නේ business objectives achieve කරන්න අපි use කරන strategy mix එකක්. business goals achieve කරන්න අපි use කරන strategy mix එකක් තමයි marketing mix කියන්නේ. ඒතකොට මේ strategy mix එකේ තියෙන strategies තමයි ingredients කියන්නේ. ඒවා තමයි අපි ඔය කතා කරේ. දැන් ගිහානි මුලින්ම කිව්වේ ඒවා product price place promotion කියන ඒවයි mix එකක් කියන එක. අපි identify කරගන්න ඕනේ ඇයි මේ marketing mix අපි use කරන්නේ. ඒතකොට අපි ඇයි මේ sales management වලට marketing mix එක ඕන වෙන්නේ. දැන් sales management වලට marketing mix එක ඕන වෙන්නේ. product එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ my dear friends sell කරන්න. So if the product is not there, we will not be able to sell anything, because Jerome McCarthy the very first time immaterial to the nature of your business. ඔගොල්ලෝගේ business එකේ nature එක ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. product driven nature එකක් වෙන්න පුළුවන්, service driven nature එකක් වෙන්න පුළුවන්, combination එකක් වෙන්න පුළුවන්, product and services වල combination එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඕන type එකක් වෙන්න පුළුවන්. So you need to have something to sell. මේ මොනවා හරි දෙයක් විකුණන්න මොනවා හරි දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. So that something should be there. So මෙන්න මේ salesman කෙනෙක්ට විකුණන්න දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. tangible වෙන්න පුළුවන්, intangible වෙන්න පුළුවන්, whatever we will talking about. So salesman responsible on the revenue generation within the business. So product එකක් නිකන් දීලා sales revenue එක generate කරන්න බෑ. So price component එක add වෙනවා. salesman තමයි මේ price component එක salesman දායක වෙනවා මේ price component එකේ margins වැඩි කරන්න margins අඩු කරන්න salesman ලා දායක වෙනවා. So එතකොට salesman පුද්ගලිකව communicate කරනවා එයාගේ target market එකට target audience එකට. salesman communication එකක් ගෙනියනවා target market එකත් එක්ක. අපි ඔය segment කරලා target කරලා identify කරගත්ත target market එකත් එක්ක communicate කරනවා. products ගැන කියලා දෙනවා. products අරගෙන යනවා. physical distribution එකට sales management එක involve වෙනවා. So like that sales management involved in the marketing mix. So that is why it is so important my dear friends. So අපිට isolately ගන්න බෑ marketing mix නැතුව sales management ගන්න බෑ. So එතකොට මේක business එකේ ingredient recipe එක කියන එකයි අපි දැනගන්න ඕනේ. ඇයි මේ recipe එක පාවිච්චි කරන්නේ? business එකේ objectives, business goals achieve කරන්න. එතකොට මේක mix එකක් විදියට අපි කරනවායි කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ හරියට blend කරනවායි කියලා කිව්වා. අපි කියනවා marketing mix should be well blend කියලා. marketing mix should be well blend කියලා කියනවා. ඒතර well blend කියන approach එක අපි ආවහම අපි බලන්න ඕනේ මොකද්ද මේ well blend කරන්නේ? ඇයි මේ well blend කරන්නේ? මම උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් අපි මේ ingredients හතර අපි මේ කතා කරනවා මූලිකම ingredients හතර අපි මේ කතා කරනවා product එකයි price එකයි location එකයි communication එකයි. දැන් අපි ගමු product එකක් Maruti වගේ product එකක්. එතන Maruti වගේ product එකක් කියලා කිව්වහම automobile කියන car category එකේ තියෙන low budget vehicle එකක් තමයි Maruti කියලා කියන්නේ. එතකොට Maruti කියන product එක අපි අරගත්තොත් ඒ product එකට my dear friends අපිට perceive වෙච්ච value එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් Maruti එකක් BMW එකේ price එකට එන්නේ නැහනේ. Maruti එකක් Toyota එකේ price එකට එන්නේ නැහනේ. So Maruti එකකට set perceived price එකක් market එකේ තියෙනවා. මම කියන්නේ මේ current condition එකේ මේ artificial price boom එකක් තියෙනවා. ඒක කියලිවල. But generally perceived වෙච්ච price එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි BMW එකක් කවදාවත් Maruti price එකට විකුණන්නේ නැහනේ. BMW එකක් Toyota price එකට විකුණන්නේ නැහනේ කවදාවත්. So it has some kind of a perceived value. එතකොට මෙන්න මේ price component එක අපි ගත්තොත් එහෙම. එතකොට ඒක වැදගත් වෙනවා අපිට salesman කෙනෙක් විදියට
work out කරගෙන යනවා. ඒතර price එක revenue එක generate වෙන විදිය. ඒතර අපි ගත්තොත් එම BMW එකට අදාළ විදියට තමයි ඒකේ price එක තියෙන්නේ. product එකට අදාළ විදියට තමයි price එක තියෙන්නේ. ඒතර ඒ product එකටයි අදාළ විදියට තමයි communication එක යන්නේ. දැන් Maruti advertise කරනවා හැම newspaper එකම සමහරලාට සිංහල වෙන්න පුළුවන්, දෙමළ වෙන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි වෙන්න පුළුවන් ඕනම newspaper. නමුත් BMWs වගේ දේවල් newspapers වල දකිනවා අපි අඩුයි. ඒවා දකින්න අපි business magazines වල. ඇයි ඒ audience එක පොඩි, ඒ audience එක attract කරලා තියෙන business magazines වගේ දේවල් වලට එතකොට ඒගොල්ලොන් advertise කරන්නේ ඒ වගේ දේවල්. location උනත් බලන්න Maruti අපිට purchase කරන්න ගන්න පුළුවන් හැමතැනම ලංකාව වටේම dealersලාත් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් BMWs වගේ authorized showrooms ඒ කියන්නේ BMW ම showrooms ගත්තොත් 2යි නැත්නම් 3යි උපරිම තියෙනවා. එතකොට බලන්න ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙන values වලට අදාළව තමයි අනිත් ඒවත් දැන් අපි ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රීමියම් නම් price එක ප්‍රීමියම් price එක ප්‍රීමියම් නම් advertising ප්‍රීමියම් වෙනකොට මේ තුනම ප්‍රීමියම් වෙනකොට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හැමතැනම available වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ප්‍රීමියම් locations වල විතරයි available. so ඔය ඔක්කොම අපි ගත්තොත් එම similar weightage එකක් දීලා තමයි යන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එම Maruti එක economical නම් price එකත් economical product එක low feature product එකක් නම් basic product එක නම් price එකත් economical price එක basic. ඒතර communicate කරන්නේ basic audience එකේ ඉන්න ඒ හැම channel එකම basic channels වල. ඒතර අපි ගත්තොත් availability එක හැමතැනම available. ඕන region එකක available. So like that we talk about. So my dear friends, here we need to identify that part of the mix. ඒතර අපි ඒක well blend කරලා ගන්නවා කියන එක අපි කතා කරනවා. මොකද ඒක හරියට mix වුනේ නැත්නම් මිනිස්සු confuse වෙනවා. සහ අපිට අදාළ අපේ revenue objectives වලට profit goals වලට අපිට යන්න බැරි වෙනවා. market එක confuse වුණොත් අපේ marketing mix එකත් එක්ක. ඒකෙන් දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් විදියට BMW එකක් කවුරු හරි කියමු Toyota Corolla එක price එකකට එනවයි කියලා ඉවලා Vios එක price එකකට එනවා BMW එකක්. People might confuse, no, why the BMW is sold at that price. මොකක් හරි අඩුවක් තියෙනවා. එක්ක engine trouble එකක් හරි තියෙනවා. So that is the mindset comes නේ. එතකොට Maruti එකක් අපි හිතමු එහෙම නැත්නම් Toyota Corolla එකක් අපි හිතමු මේ BMW price එකට විකුණන people might think මුට පිස්සුද මේ BMW එකක් අයි Toyota එකක් මොකද මෙච්චර ගණන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. So people might wonder that way even, right? So like that a product එකට අදාළ විදියට වෙන විදියට price එක ඒ product එකටයි price එකට අදාළ වෙන විදියට communication එක ඒ ඔක්කොම ටික එක විදියට blend වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක එතකොට තමයි marketing mix එක effective වෙන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට අපි දකිනවා සමහර products advertise කරනවා luxuries විදියට. නමුත් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි average shops වලත් available. හැබැයි advertisement එක හරි luxury advertisement එකක් යන්නේ. නිකන් premier advertisement එකක් යන්නේ. නමුත් ඒවා පාරවල් ලයිනේ තියෙන පෙට්ටි කඩවලත් available වෙන වෙලාවල්. So like that. එතකොට මිනිස්සු confuse වෙනවා right okay මේක මෙච්චර premium විදියට advertise කරනවා. And but in real term it is not that premium කියන එක. So people get confused my dear friends. So අපි මෙන්න මේවා හොඳට ඔලුවට ගන්න ඕනේ අපි marketing mix එක manage කරනකොට. right? එතකොට 4 piece ඒ ටික manage කරනකොට. So let's look at these ingredients one by one my dear friends. So marketing mix, shall we take down a note on marketing mix because it is not there even in LMS, it is not there a separate note on marketing mix. So can we take down a note on marketing mix? Introduction elements tika vitarai thiyene, so we'll take down a note. Marketing mix strategies. Api podi note ekak liya gamu. Marketing mix strategies. Heading එක marketing mix strategies. Marketing mix strategies. ලියා ගමු. Marketing mix
marketing mix identified as marketing mix identified as marketing mix identified as a combination of identified as identify it as a combination of strategic and tactical tools marketing mix identified as a combination of strategic and tactical tools guys අතන පොඩි වචනයක් දාගන්න marketing mix identified as managing කියලා දාන්න managing strategic and tactical tools කියලා දාන්න marketing mix identified as managing strategic and tactical tools with the objective of 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 achieving with the objective of achieving corporate objectives corporate objectives corporate objectives ඊළඟ paragraph එකේ ලියා ගන්න ඊළඟ paragraph එකේ next paragraph next paragraph marketing mix also known as the business recipe also known as the recipe in business sorry also known as the recipe in business marketing mix also known as the recipe in business strategic tools identified as strategic tools identified as ingredients in this business recipe 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 subheading එකක් ලියා ගන්න marketing mix strategies කියලා subheading එකක් ලියා ගන්න marketing mix strategies කියලා marketing mix strategies කියලා marketing mix strategies ලියා ගන්න there are
four main elements. There are four main elements identified as elements that are needed for any business, that are needed by any business, immaterial to the nature of the business. 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 These are known as product, price, product, price, place, place එක ඉස්සරහා within bracket වලින් ලියා ගන්න location කියලා. place within bracket ලියා ගන්න location කියලා. place and promotion. Place and promotion. Promotion එකට පස්සේ within bracket ලියා ගන්න communication කියලා. within bracket ලියා ගන්න communication කියලා. promotion එකට පස්සේ within bracket ලියා ගන්න communication කියලා. next paragraph ඊළඟ paragraph එක ලියා ගන්න. however to manage service oriented business, above initial four elements within bracket දාන්න 4P's. above initial four elements within bracket 4 ඉලක්කමෙන් 4 ලියලා capital P ලියන්න 4P. All right, 4P's. above initial four elements may not be sufficient. As such, three more additional elements slash strategic tools, additional elements, Alirac strategic tools, 3 more additional elements slash strategic tools added
to the marketing mix. Added to the marketing mix. Added to the marketing mix. Added to the marketing mix. Continue. Therefore, if it is a service-oriented business, therefore, if it is a service-oriented business, we need to focus people management, comma, process management, comma, process management, comma, process management, and physical evidence, and physical evidence, and physical evidence, and physical evidence to the initial 4 P's, to the initial 4 P's, to the initial 4 P's. With this, in a service nature, with this, in a service nature, with this, in a service nature, we consider 7 elements, within bracket දාන 7 P's කියලා. 7 කියලා දාලා P අකුර දාන්න. 7 P's. We consider 7 elements within bracket 7 P's together. We consider 7 elements together. එතකොට additional 3 P's use කරන්න නැතුව අපිට business එක run කරන්න පුළුවන් if it is a purely tangible product which doesn't have any involvement of a service component. Right? අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට කඩේකට ගිහලා පෑනක් ගන්නවා. warranties guarantees after sales service එක නැහැනේ. So it's purely අපි අනිත් එක අපි දන්නෙත් නැහැ කවුද මේක හැදුවේ. අපි we can see the brand name but we don't know whether that person who was in the manufacturing plant, whether he's a dark guy or a fair guy or a short guy or a tall guy, we don't know, right? But we are using the product. So manufacturer separated from the buyer. So එතකොට ඒ වගේ service component එකක් add වෙන්නේ නැති ඒවට initial 4 elements තියාගෙන, ඒ කියන්නේ product price place promotion විතරක් තියාගෙන අපිට කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. service component එකක් තියෙනවා නම් එතනදී initial 4 P's වලින් කරන්න බෑ business එක. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම service component එකක් තියෙනවා නම් එහෙනම් තව additional elements ටික add කරන්න සිද්ධ වෙනවාමයි. So ඔක තමයි උතන තියෙන වෙනස. පැහැදිලිද? So we are going to take down separately
about each and every points, each and every elements in marketing mix. But before that, any question with relates to what is marketing mix and why it is important කියන එක පැහැදිලිද? ඒක ගැන idea එකක් මොනක්වත් තියෙනවද? ඒක ගැන concern එකක් තියෙනවද? Excuse me, sir. Yes, Anish. So they are the 12 piece, right? It went up to even 16 piece. But now it boils down, because if you really look at the history and textbooks released in 1995 to 2000, it went up to 16 pieces. But mainly, I mean, initially it went initially 4 piece, then it went up to 9 piece, then it went up to 16 piece. Again boils down, because what happened are people, I mean, the people know, you know, right? So P වලින් එන අකුරු මොනවද තියෙන්නේ, හොඳ වචන මොනවද තියෙන්නේ, they were adding all these things, certain things, professionalism, the planning, the what do you call, certain pragmatism. So a couple of words added into it, but everything finally boils down to this 7 piece once again and settle down there. එතකොට 95 වලින් පස්සේ ආපු textbooks ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් 2000 එනකන් වගේ it went up to 16 piece. සමහර textbooks වල 16 piece එනකනුත් තියෙනවා. But we don't need it. We basically මොකද whatever we do, we talk about the